province po ng Palawan. Pero marami po tayong mga caves po. Alam ko sa lugar rin yung maraming cave. Pero this one is different. This is the one of the longest river po in the whole world. 8.2 kilometers po ang and this is one of the 7 wonders of nature. Pero po yung Banawi po, hindi natin sila inagawan po ng crown. Still po, Banawi po is one of the 7 wonders of the world. But this one po, our underground river is another category. This is by nature. Ibig sabihin po, wala pong nangahas na kahit sinong tao po yung gawin po ang stalactites and stalagmites or the rock formations po. Ito po ay formed naturally. So yun nakikita niyo. Virgin na virgin. Hindi rin. Yan ang iba yung naisip ko. Okay lang yan. Alright. So ito po hindi po lawak. Itong underground river natin ay hindi po siya ganun kadaling puntahan. Though this is carrying our name, Puerto Princesa, pero po ito po ngayon po ma-unfold po yung sikreto po dito na kailangan po nating mag-travel from your area. It will take 1 hour drive po papunta sa port po. And then from City Bangkunet, ito po 1 oras at kalahati. Okay? Pero naniniwala ba kayo sa kasabihan? Difficult path will bring you to a very nice destination. Yes! Dito po sa Palawan, ayan po yan. Dito po nyo makikita yan. Kasi po yung Palawan po is not just a round island. This is a long strip island. Ibig sabihin po, mahaba po kami. And kami po ay pulok-pulok parang Pilipinas. Kami po ay meron pong 1,780 islands. Wow, dami. 1,000. Kaya pag balak nyo magpunta ng El Nido ay hindi yun ganun kadali. Kailangan nyo po nang mag-travel ng 5 hours. Sino po pupunta ng El Nido? Kami. Kailan? Bukas. Itong ride po natin ng 1 hour, ito po ay practice lang. Dahil pagpunta po ng El Nido, ito po ay 5 oras po natin tiro po sa loob ng car. Bakit sabi natin El baka na special? Kasi po yung underground river po, hindi po natin pwedeng i-fake po ang picture nito. Unlike po yung beach po or yung water, pwede po natin i-fake po yung picture nun. Picturean natin tong lugar na to, may beach dito. Sabihin niyo pong I went to Palawan. I-post niyo po sa social media, lagay sa Instagram. I-photoshop niyo. Wala pong makakapag-recognize kung itong picture pa na ito sa Palawan ba o hindi. Kasi po, yung beaches po, yung water po all over the Philippines is just the same. Kaya lang pag sinabi kasing Palawan, parang excited kayo, kanan yung ganda-ganda ng Palawan. Yeah, we're very maganda in terms of the nature. Ang ating pong peace and order. Yes! Oh, masyadong maulan na. Kira ni mabasa. Ayaw lang dito. Ito bikin pa din naman. Sige na lang. Sige na. Enjoy na ang moment. Ito na nito. Magara juga yung baho. Stalactites, where are you? Mura naman siya. May baho. Wala na yung mga swimming fishes. Swimming fishes. Ay, mga ihi. Mga ihi, guro ni nila. Matay na. Natanaw akong cellphone ko. Wala tayo touchpad. So that's starting around 15 meters. So that's not a basketball. We all of that are birds. Wow, ihi to. It's a bird. It's a bird.
Welcome guys sa among underground river tour here in Puerto Princesa, Palawan. Princesa with my family. Hi. Family. Hello. So if you like to see the back, just look up. Uy. Because our back po. Mo na yung bat. Ay, tura. Oh, the bats. Bantuga ba? Kabahog. Anso. Muramig kuan. Tura ubat. Pwede na lang tayo. Mom, gani lang dinahin mong balang sa sayaw. Kaya nalito. Ay, perfect. Sige ito ang nato sa front. Bako ilay siya nga. Mira siya ang mga gira-gira ko. Pwede ka din mo talo. Pag ang kabalo, basig natin yung baksan. Thank you. Finally, ma'am, sir, you are now considered one of the 12 of the survivors. Wow, Again, yeah. congratulations again, ma'am, sir, and thank you very much for being here. Thank We you. want to use the big wonder, so the word of Princesa, Australian River, National Park. So again, I hope, ma'am, sir, and if you like po the one so excited. So everyone, I hope you like it po. I hope you enjoy. Love it. Everyone, did you like it? Enjoy? Every video fun. Okay, wala pa? So by the way again, so my name is RJ. Yeah, you're a postman. Thank you. Thank you. So now the red earphone to your device, so you can unplug it now po because that red earphone, ma'am, sir, so that will be yours already. Yeah, the red earphone, you can keep it if you like po. So we give it to you not for sanitary purposes. Thank you so much. Bye-bye. Underground River. Bye. Okay. Picture daw. Te, basing po anon ka na, te. Whoops! Oh no. Tuok. Te, te. Alagi, kumbayatan ka, te.